The Constitution of India, Preamble. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. A snappy day, my dear children. So shall I start the class with the same thing? Early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. Because children, morning is the most important time of the day. Morning is the most important time of the day. And especially if the time, if that is more the time just before dawn. Dawn in the DAWN. Just before dawn means before sunrise. Early morning if you are waking up. That is the time where you contains the energy than most of other hours of the day. That is, the time just before dawn contains most energy than other hours of the day. So, Terry Gillett, an American author, has said like this. Terry Gillett, an American author, has said like this. When I wake up and see the light outside, I feel the world has started without me. When I wake up and see the light outside, I feel the world has started without me. Beautifully he has said. അത് എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെയാണ് തോന്നുക. ബിക്കോസ് സി വെൻ വി ആർ റീഡിങ് ദിസ് വി ഫീൽ ദാറ്റ്. ശരിക്കും ഇത് വായിക്കുമ്പോഴാണ്, ഞാനടക്കം ഇത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ശരിയാണല്ലോ, നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴാണ്, ഇത് വായിച്ച് നോക്കുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റാണ്, ശരിയല്ലേ. നമ്മൾ നേരത്തെ വൈകി ഒരു ദിവസം 7 മണി അല്ലെങ്കിൽ 8 മണി 8:30 എണീക്കുമ്പോൾ 7 മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാം, ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ സത്യം ഇത് വായിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത്, ശരിയാണല്ലോ 7 മണിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ 6:30 7 മണിക്കൊക്കെ എണീക്കുമ്പോൾ ഓൾറെഡി കാര്യങ്ങൾ നടന്നു പോകാൻ തുടങ്ങി. The world has കാര്യങ്ങൾ നടക്കുകയാണ്, നമ്മൾ പുറകോട്ടാണ്. വി ആർ ജസ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ്. നമ്മളെക്കാട്ടിലും മുമ്പിൽ കുറേ പേര് നടന്നു പോയി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. സോ വി ആർ വൺ സ്റ്റെപ്പ് ബിഹൈൻഡ്. അപ്പോൾ മൈ ഡിയർ ചിൽഡ്രൻ, അഗെയിൻ വെൻ യു ദാറ്റ് ഈസ് early to bed and early to rise makes a man healthy, wealthy and wise. So Terry Gillett, this American author's words, it has to be in our mind always. നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഉണ്ടാവണം. See, beautifully he has said. So this is what we have to think. So children, these days now you have started calling all of us by saying the teacher, we have woke up at 6:30. This is, make it a schedule, make it a routine that you do it. ഇന്നലെ ഞാൻ 6:30 എണീറ്റു. ടുഡേ ടീച്ചർ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി കോൾഡ്, സോ ഐ വോക്ക് അപ്പ് അറ്റ് 7 o'clock. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഹാപ്പൻ. സി അഗെയിൻ ഐ സെഡ്, നമ്മൾ 7 മണിക്ക് ഇന്ന് 7 മണിക്ക് എണീക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെക്കാട്ടിലും മുന്നിൽ കുറേ പേര് പോയി കഴിഞ്ഞു, കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. സോ വാട്ട് വി ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, വി ഹാവ് ടു ബി ഓൾവേസ്, നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസിഷനിൽ സ്ട്രോങ് ആയി ഫേമായി നിന്നാൽ things will work out in a positive way. So with this, shall I start my class? So last class I discussed about the third physiographic division of India, that is the peninsular plateau. In this class, let us go with the fourth physiographic division, that is the coastal plain. So when I say the coastal plain, the length of the coastline of India is almost 6,100 kilometers. The length of the coastline of India is almost 6,100 kilometers, and it extends almost from the run of Gujarat to the Ganga Brahmaputra delta. So already you can see this in the map. What is this? That is the coastline of India is almost 6,100 kilometers, and
And you can see how it is going. That is Gujarat, Maharashtra coastline എങ്ങനെയാണ് അത് കടക്കുന്നത്. ഗുജറാത്ത്, മഹാരാഷ്ട്ര അങ്ങനെ വന്നു, കർണാടക, കേരള, തമിഴ്നാടു, അതങ്ങനെ പോയി വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒഡീസ അങ്ങനെ പോയി. So this is how it is scattered. So this coastline is, the coastline of India is broadly classified into two: the western coastal plain and the eastern coastal plain. Got it? That is the coastline of the coast, the length of the coast is almost 6,100 kilometer, extending from the run of Gujarat to the Ganga Brahmaputra delta. And you can see how it is getting scattered also. And this coastal plains are broadly classified into two, that is the western coastal plain and the eastern coastal plain. Now you can see, as I said earlier, the coastal plain, you can see it is extending, the coastline is extending from the run of Kutch in Gujarat to Ganga Brahmaputra delta. How it is scattered also you can see: Gujarat, Maharashtra, Goa, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Orissa and West Bengal. It has been scattered. And this coastal plains are broadly classified into two: the western coastal plain and the eastern coastal plain. Now let us study this the characteristics of the western coastal plain and eastern coastal plain in detail. The western coastal plain lies between Arabian Sea and the Western Ghats. So the western coastal plain, it lies between Arabian Sea and Western Ghats. അപ്പോൾ eastern coastal plain, it lies between eastern plain and the eastern Ghats. അല്ലേ? That is, the western coastal plain lies between the Arabian Sea and the Western Ghats, and the eastern coastal plain lies between, sorry I said eastern coastal plain, the eastern coastal plain lies between Bay of Bengal and the Eastern Ghats. അപ്പോൾ വെസ്റ്റിൽ അറേബ്യൻ സീയും വെസ്റ്റേൺ ഘാട്സുമാണ്, ഈസ്റ്റിൽ ബേ ഓഫ് ബംഗാളും ഈസ്റ്റേൺ ഘാട്സും. And western coastal plain, already namakkariyam, I said it is extending from the run of Kutch, that is Gujarat, alle, run of Kutch to Kanyakumari. Western coastal plain, it is extending from the run of Kutch, that is Gujarat, avade ninnu Kanyakumari. Appo eastern coastal plain from the Sundarban delta region to Kanyakumari. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ 2 കോളം വരച്ച് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ഗോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഓൺലി. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ, അറേബ്യൻ സീ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഘാട്സ്. ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ, ബേ ഓഫ് ബംഗാൾ, ഈസ്റ്റേൺ ഘാട്സ്. വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻ, run of Kutch to Kanyakumari, and here it is Sundarban delta to Kanyakumari. Next is western coastal plains are comparatively നാരോ. നാരോ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഒരുപാട് വീതി കൂടിയതല്ല, നാരോ ആയിട്ട് ഒഴുകുന്നതാണ് വെസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ്. വേറാസ് ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിൻസ് വൈഡായിട്ടാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡായിട്ട് ഒഴുകും. Now western coastal plains can be broadly classified into 3. Western coastal plains can be broadly classified into 3. That is, which are those 3? Gujarat coast, next is Konkan coast, and the third one is Malabar coast. Gujarat coast one, the second one is Konkan coast, and the third one is Malabar coast. Western coastal plain le 3 coastal regions aanulladu. The first one is Gujarat coast, the second one is Konkan coast, and the third one is Malabar coast. And in the eastern coastal plain, which is divided into 2. One is North Sarkar plain and the other one is Coromandel coast. That is, the eastern coastal plain is divided into 2. The first one is North Sarkar plain and the second one is Coromandel coast. Now in western coastal plain,
in western coastal plain, what is the main feature of this western coastal plain? Backwaters. എന്താണ് backwaters എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കായലും backwaters and estuaries are seen. Backwaters and estuaries. What do you mean by estuaries? In 9th you have studied the mouth of the river where all other rivers join is called as estuaries. Mouth of the river neയാണ് നമ്മൾ estuaries എന്ന് പറയുക. So backwater എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കായലാണ്. Backwater and estuaries are seen. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ കോസ്റ്റൽ പ്ലെയിനിൻ്റെ ഫീച്ചർ എന്താണ്? Delta is formed in eastern coastal plain. All the deposits will be put there in the near to the flood plain. മുമ്പിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ 9th. That is the flood plainൽ നടക്കുന്ന രണ്ട് ലാൻഡ് ഫോമിൽ ഒന്ന് ഡെൽറ്റയാണ്. Delta will be formed. That is the deposits take the shape of flood low-lying region ആയതുകൊണ്ട് it cannot all the deposits will be put there and the water joins into its tributaries and this is called as delta. അപ്പോൾ in western coastal plain backwaters and estuaries are formed and in eastern coastal plain delta is formed. Clear? Now you would have understood the characteristics of this western coastal plain and the eastern coastal plain. So western coastal plain, it is broadly classified into three. Which are those three? Gujarat coast, Konkan coast and the Malabar coast. And the eastern coast is broadly classified into two, North Sircar plain and the Coromandel coast. Already you have seen in the map also. Now we would like to know how is this, what is the is there human life? അതെ അത് ഉറപ്പാണ്. കടൽ തീരത്ത് ഹ്യൂമൻ ലൈഫിനെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം because we all are very much familiar to the coastal areas. So there human life, of course it is there. Fishing is the main source of livelihood. Fishing ആണ് main source of livelihood. And what type of soil is present in that particular coastal areas? Alluvial soil is found in abundance over there because coastal area ആണ്, deposits അവിടെ ഉണ്ടാവും. Because flood plain during flood plains നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലോ, വെള്ളം overflow ആവുന്ന സമയത്ത് when the river gets overflooded with water മുകളിലേക്ക് വരുന്നു and when it goes back to the normal it will be depositing all the silts on the banks, all the deposits നല്ല soil അവിടെ deposit ആവും. So the soil there is alluvial soil and the major crops cultivated over there is rice and coconut. Coconuttum riceum ആണ് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം. And one more thing is in the coastal areas there are possibilities, high possibilities for tourism also. Chances of tourism. Coastal areas ആണല്ലോ, അപ്പോൾ tourismത്തിന് possibilities are there. So human life, fishing is a major source of livelihood. There are high possibilities of tourism also. Soil, what type of soil is present over there? Alluvial soil ആണ്. And what do you mean by this alluvial soil? The deposits of major rivers where the soil is highly fertile. And what is that? The major cropsന് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാധാന്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ഏതാണ്? Rice and coconut. Clear? Now you understood the fourth physiographic division, that is coastal plains. Now let us come back to the fifth physiographic division, islands. Plenty of islands are there, but the thing is you are in this particular lesson you are going to study about only two islands. One is Lakshadweep, the other one is Andaman Nicobar Islands. Lakshadweep. Now this Lakshadweep, this island is situated in the Arabian Sea. It is situated in Arabian Sea and it is almost, the distance is about 300 kilometers offshore from Kochi. 300 kilometers. എല്ലാവരും വിചാരിക്കും ലക്ഷദ്വീപ് എവിടെയോ ദൂരെയാണെന്ന്. It is 300 kilometers. The distance is 300 kilometers offshore from Kochi. Now in this Lakshadweep, this particular island, ഈ ദ്വീപിൽ there are totally 36 islands. In this Lakshadweep there are totally
36 islands, out of which only 11 islands are inhabited. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? 36 ഐലൻഡ് ഉണ്ട്. ആ ഐലൻഡിൽ 11 ഐലൻഡിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാർ താമസമുള്ളൂ. അൺഇൻഹാബിറ്റഡ് ഐലൻഡിനെ കുറിച്ച് ടീച്ചർക്ക് ഐലൻഡ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ നോ, ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റേ മാലദ്വീപിലൊക്കെ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് ഐലൻഡിൻ്റെ അൺഇൻഹാബിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ലാത്തൊരവസ്ഥ. നോബഡി വിൽ ബി ദർ. മൊത്തം ടോട്ടലി ഇറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ്. സോ in this particular Lakshadweep, out of this how many islands are there? Total islands 36 islands are there. Of 36 islands, 11 islands are only inhabited, and the capital of this Lakshadweep is Kavaratti. And what are the specialities of this particular Lakshadweep? What all things you find? You find lagoons, coral reefs, lagoons ഉണ്ട്, പവിഴപ്പുറ്റുകളുണ്ട്, ഫിഷിംഗ്, ടൂറിസം etc. are the main occupations. That is, it is the speciality of this particular Lakshadweep. Clear? So, among the islands, 2 islands you are going to study. One is Lakshadweep, the other one is Andaman Nicobar Islands. So, Lakshadweep, I said, where is it situated? It is situated in Arabian Sea, and the distance is almost 300 kilometers offshore from Kochi. And total number, there are 36 islands in Lakshadweep, of which 11 islands are inhabited. Only 11 are inhabited, and the capital of Lakshadweep is Kavaratti. And what are the speciality of this particular island? ഈ ഒരു ഐലൻഡിൽ ഏകദേശം എല്ലാ ദ്വീപുകളുടെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, ബിക്കോസ് ദ്വീപിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ ടീച്ചർ അത് കണ്ടത് കൊണ്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയും. ഏകദേശം എല്ലാ ദ്വീപുകളുടെയും സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഇത് തന്നെയാണ്. ലഗൂൺസ് ഉണ്ടാവും, കോറൽ റീഫ്സ് വിൽ ബി ദർ, ആൻഡ് സാൻഡി ബീച്ചസ്. And what is the main source of income over there? Their income is fishing and tourism. ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് source of income, source of livelihood is, one is fishing and the other one is tourism. Clear? The next island which we are going to study is Andaman Nicobar Islands. Andaman Nicobar Islands. There are actually Andaman Nicobar ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ പറയും, പക്ഷേ വേറെ വേറെയാണ്. That is, in Andaman there are 200 islands, and in Nicobar there are 19 islands. Got it, children? In Andaman 200 islands are there, and in Nicobar there are 19 islands. And this Andaman Nicobar, it is situated in Bay of Bengal. Are you getting it, children? So Andaman Nicobar, it is situated in Bay of Bengal. Let us study this in little more detail. So I was telling about Andaman Nicobar Islands. So what I was saying, Andaman Nicobar Island is situated in Bay of Bengal, and in Andaman 200 islands are there, and in Nicobar Islands, in Nicobar group there are 19 islands. And most of the islands here, it is uninhabited. What do you mean by uninhabited, not inhabited? People are not staying. What is the reason for this? The reason is, it is the dense forest. ഭയങ്കര കാട് പിടിച്ച സ്ഥലമായതുകൊണ്ട് most of the islands are uninhabited. Nobody is staying there. And the capital of this Andaman Nicobar is Port Blair. And the only volcano in India is in the barren island in here, that is over here. That is, ഇന്ത്യയിലെ വോൾക്കാനോ ഉള്ള ഒരേ ഒരു സ്ഥലം, ദാറ്റ് ഇസ് ബാരൻ ഐലൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആൻഡമാൻ നിക്കോബാറിലാണ്. ആൻഡ് the Indira Point, the southernmost tip of the Nicobar Island, as you can see there, the Indira Point, the southernmost tip of the Nicobar Island, is considered to be the southernmost end of India. That is, Indira Point, that is the southernmost tip of Nicobar Island, is considered as the southern end of India. Clear? So children, hope
you have understood. With this, we have come to a conclusion, or we have come to an end of the 5 physiographic divisions, that is the northern mountain system, the great northern plains, the peninsular plateau, the coastal plain, and the islands. So, with this, I go back to the next topic. Note the conversation of children from different places in India. Experienced heavy showers today. Using the instrument called rain gauge, we measured the rain and displayed it in the school notice board. Kerala, 15th June. It is so dry that even drinking water is scarce here. June is the hottest month. Rajasthan on 10th May. Cold is so severe here that the schools are closed for 2 days. This weather is said to be caused by the location of this place away from the sea, that is Rajasthan on 10th Jan. The one-day cricket match supposed to be conducted at the Chinnaswamy Stadium has been postponed. Chinnaswamy Stadium, Chennai, has been postponed. We were really looking forward to see the match. Tamil Nadu, 20th November. So my dear children, you would have heard the conversation between these children. What is this all about? You can see the places, that is same day, or that is different places recording different types of climate. ആണല്ലേ? ഒരു സ്ഥലത്ത് രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു ഡേറ്റിന് ചൂടാണെങ്കിൽ അതേ ദിവസം വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തണുപ്പാണ്. അതേ സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് മഴയാണ്. Are you getting it? അതേ സ്ഥലത്ത് വേറെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര തണുപ്പാണ്. So what does it mean? This is where I am going to deal with, that is climate. Now you understood one thing, climate is not the same everywhere. There are certain, means climate, ഓരോരു ഭാഗത്തെ ക്ലൈമറ്റ് വ്യത്യസ്തമാണ് അല്ലേ? ഇതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായത്. ദാറ്റ് ഈസ് there are each places, that is തമിഴ്നാടുവിൻ്റെ കേരളത്തിൽ നല്ല മഴയായിരുന്നു ഏത് സമയത്ത്? ജൂണിൽ. അതേപോലെ രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു സീസണിൽ നല്ല ചൂടും, അതേ മറ്റേ സ്ഥലത്ത് ഭയങ്കര, രാജസ്ഥാനിൽ അതേ മന്തിൽ വേറെ ഒരു മന്തിൽ നല്ല തണുപ്പ്. ചെന്നൈയിൽ വേറെ ഡ്യൂ ടു ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ തിങ് cricket match is postponed. This gives us very clear idea, this gives us information that the climate is not the same everywhere. Now let us study what are the factors influencing changes in this climate. So factors influencing variations or changes in climate. So factors influencing changes in climate. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളിവിടെ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു, ഇത് 8th-ലും 9th-ലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, 9th-ലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈനിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചറും കാര്യങ്ങളെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ദ ഫസ്റ്റ് ഫാക്ടർ ഇസ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്. അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് അല്ലേ, പ്ലേസസ് നിയർ ടു ദ ഇക്വേറ്ററിലും പ്ലേസസ് ഫാർ അവേ ഫ്രം ദ ഇക്വേറ്ററിലും വ്യത്യാസം വരാം. സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ എന്തായിരിക്കും? നിയർനെസ് ടു സീ. ഫാർ അവേ ഫ്രം സീ ആൻഡ് നിയർനെസ് ടു സീ. ലാൻഡ് ബ്രീസ് ആൻഡ് സീ ബ്രീസ് വ്യത്യാസമുണ്ടാവും, അവിടെയൊക്കെ ക്ലൈമറ്റിൽ വ്യത്യാസം വരാം. ദെൻ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മൗണ്ടൻ. ഞാനിത് എഴുതുന്നത് I am having a that is I am visualizing that you are giving me this answer. അതുകൊണ്ടാണ് ടീച്ചർ ബോർഡിൽ ഒന്നും എഴുതാണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തരികയാണ്. നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് പറയണ പോലെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റും, ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, മുന്നാറിലെ ക്ലൈമറ്റിനും ഇവിടുത്തെ രാജസ്ഥാനിലെ ഹൈറ്റ് മീൻസ് മുന്നാറിലെ ക്ലൈമറ്റും കേരളത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്, പാലക്കാടിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൊടൈക്കനാലിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനും ഇവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്.
ട്രിവാൻഡ്രത്തിൻ്റെ ക്ലൈമറ്റിനും ഊട്ടിയുടെ ക്ലൈമറ്റിനും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതാണ് ടീച്ചർ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിൽ ഉറപ്പാണ് ഈ പോയിൻറ്റ്സ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിരിക്കും. ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് മൗണ്ടൻസ്, ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് വരാം. നിയർനെസ് ടു സീ, then what else? Sea breeze ആയി, land breeze ആയി, location of mountains ആയി. These factors determine changes in climate. So you have already given me few points. Again, let us go through the points once again. So what are the factors influencing the climate? Latitude, nearness to sea, the location of mountain, altitude as height increases, already നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. Physiography and direction of wind. Altitude ne kurichu, for every 165 meters of height, temperature decreases by 1 degree Celsius. നമ്മൾ already പഠിച്ചതാണ്, നോർമൽ ലാബ്സ് റേറ്റ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So what are the factors influencing climate? Latitude, nearness to sea, location of mountain ബേസ് ചെയ്തിരിക്കാം, ഹൈറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്ലൈമറ്റിന് വേരിയേഷൻ വരാം. Physiography, based on the physiographic northern mountain system, പ്ലെയിൻസ്, പ്ലാറ്റോയിൽ അങ്ങനെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കാം. ആൻഡ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വിൻഡ്, വിൻഡിൻ്റെ കാറ്റ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടും ക്ലൈമറ്റ് വേരിയേഷൻ വരാം. ആൻഡ് ബിക്കോസ് കാറ്റ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടും ഇരിക്കാം. ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ട്രേഡ് വിൻഡ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോറിയോളിസ് ഫോഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് യു ഹവ് ഓൾറെഡി പീരിയോഡിക് വിൻഡ്സ്, പ്ലാനറ്ററി വിൻഡ്സ് യു ഹവ് ഓൾറെഡി സ്റ്റഡി. നൗ there are 4 seasons. Seasons ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് there are 4 seasons in India. Seasons can be broadly classified into 4. Which are those 4 seasons? വളരെ കൂളായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ സമ്മർ സീസൺ, വിൻ്റർ സീസൺ വേഗം പറയും, സ്പ്രിംഗ് ഓട്ടം എന്നെല്ലാം പറയും. നമ്മൾ ജോഗ്രഫിക്കൽ ടേമിൽ വരുമ്പോൾ 4 seasons are there. The first one is cold weather season. The cold weather season. It is also called as which season? Winter season. Cold weather season, the first season is cold weather season. The second one is hot weather season, summer season, hot weather season. The third one is southwest monsoon, southwest monsoon. And the fourth one is retreating monsoon, also called as northeast monsoon. അപ്പോൾ there are the seasons in India can be broadly classified into 4. That is cold weather season, hot weather season, southwest monsoon, and the retreating monsoon, also northeast monsoon. This we will be studying in the next class. So let me conclude it over here. And as I have said already, always have a positive mind. And always keep in mind that now I'll be focusing only on your getting up early, because waking up early, that is early morning, is the most important time of the day. So my regards to all your family members at home. Love you all, my dear children. Have a great day.